Okay, fine. So see, periodic patterns of atomic and ionic radii. Atomic radii or ionic radii মানে radius আসলে radius. So atomic radius টা কি আমরা জানি যে say for example this is the outer shell of an atom and this is the center of the nucleus. So from the center of the nucleus till the outer shell, the distance between from the center of the nucleus to the outer shell is basically atomic radius. Atomic radius, or in their term RADII, radii is fine, radius, same thing. And then ionic radius, so if it is an ion instead of an atom, so the distance between the center of the nucleus and the outer shell is the ionic radius. That's how it goes. So atomic radius, the atomic radius increases down the group. How it atomic radius and ionic radius we have discussed already in O levels a bit. So here we will say how it changes from down the group and from left to right of a period. That is it, atomic and ionic radius. So let's go back to the discussion. From periodic table, if we want to explain atomic radius and ionic radius. Okay, let's see. Say, as you go down the group, say in group 1, if you go down the group, see number of shell increasing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Since the number of shell increasing, the outer shell is going farthest away from the nucleus. So if you take from the center of the nucleus to the outer shell, then the radius will become more and more. Radius will increase more and more. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. So radii, atomic radius increases down the group. For any group it is true. For any group, group 7, group 6, same thing. Shell number is increasing, so radii is increasing. So atomic radius is increasing down the group. Now ionic radius. First one is atomic. Let me write it, otherwise problem. Atomic radius and then ionic radius. How about that? Ionic radius increases down the group. Same. Why? Because see, lithium, the atom is 2,1 and sodium is 281 and potassium is 2881 if we do conventional electronic configuration. So if you think about lithium ion, it is 2, 1 electron left from the outer shell. So this is lithium ion. Then sodium ion C 28 and potassium ion C it's 288. So see, for atoms, the number of shell is decreasing by 1 for all. So as you go down the group, atomic radius increases, so ionic radius also increases. So can you repeat? Sir, So what is the difference between Atomic radius means radius of an atom, ionic radius means radius of an ion. Oh, sir, which The term is self-explanatory. Number one thing. Number 2, দেখো লিথিয়ামের 2টা শেল আছে, সোডিয়ামের 3টা, পটাশিয়ামের 4টা শেল অ্যাটম গুলার। এখানে দেখো সেম, এখানে 4টা ছিল, এখন এখানে 3টা, একটা শেল রিমুভড হয়ে গেছে because 1 electron is removed from the outer shell. So 3, 2, 1, এখানে 4, 3, 2. So there is no difference actually. So as you go down the group for atomic radius and ionic radius, the radius they are increasing. ঠিক আছে? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that is one. So this is as you go down the group. Now from left to right of a period, say sodium to argon, what is happening? Atomic radius increasing or decreasing? Increasing, sir. Atomic radius increasing. Why? Increasing. Sir, যে রিপেল হয় বেশি দূরে যায়।
হ্যাঁ শিওর Yes, sir. যে ইলেকট্রন ইলেকট্রনস রিপেল করে না একটু দূরে দূরে যায়, তো রেডিয়াস বড় হয়ে যায়, I guess. শিওর ইলেকট্রন রিপেল করে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। Sodium to argon atomic radius will increase or decrease from left to It right? stays the same. Decrease. It will decrease. No, It will no, decrease. Why? It will decrease. দেখো কেন? দেখো same shell, তার মানে ধরো সোডিয়াম থেকে আর্গন পর্যন্ত সবগুলার হচ্ছে এইটা হচ্ছে আউটার শেল। I cannot write. আরে হ্যাঁ, সো ধরো এইটা আমার হচ্ছে আউটার শেল, সবগুলাই থার্ড কোয়ান্টাম শেল। দেখো সোডিয়াম টু আর্গন সবগুলো থার্ড কোয়ান্টাম শেল। সো দেখো নিউক্লিয়াস থেকে আউটার শেলের ডিসটেন্স সেম হবে, তাই না? সেম না সবগুলোর? বোঝা যায়? Yes, sir. আচ্ছা, বাট প্রবলেম ইজ দেখো সোডিয়ামে প্রোটন কয়টা? সোডিয়ামে প্রোটন কয়টা? 11টা। Magnesium 12, aluminum 13, 14, 15, 16, 17, 18. So as you go from left to right, number of protons increasing. So the positive charge is getting stronger and stronger as you go from left to right. আর এই outer shell electron কি আছে? outer shell কি আছে? Negatively charged electron. So the attractive force between the electron and this positive charge is increasing and increasing as you go from left to right. তাইলে যেটা দেখো এই যে শেলটা যেটা ছিল এটা shrink হয়ে যাবে না? পজিটিভ চার্জ ওকে টেনে ভিতর দিকে নিয়ে আসবে না একটু? Yes, sir. Yes, sir. বোঝা যায়? কারণ এই ইয়েগুলা তোমার আউটার শেল আমরা যেটাকে বলতেছি ইট ইজ অ্যান ইমাজিনারি শেল। এখানে তো অরবিটে কোনো দাগ দেয়া নাই। সে ফর এক্সাম্পল আমাদের আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, এই আর্থটা যে মুভ করে আমরা তো একটা অরবিট দেখাই যে সানের চারদিকে একটা অরবিট আছে, বাট ইজ দেয়ার এনি অরবিট ইন প্র্যাকটিক্যাল? কোন লাইন আছে যেটা দিয়ে এটা মুভ করে পৃথিবীটা? না স্যার। নাই। সিমিলার এগুলোও কিন্তু সিমিলার। ইলেকট্রনের যে আউটার মোস্ট পজিশন এটাকে বলতেছি আমরা আউটার শেল। সো ইফ proton number increases from left to right, so these protons or the nucleus of the atom will squeeze the position of the electrons, thereby the size of the atom or the atomic radius will be smaller. Size of the atom will be smaller if you go from left to right. Do you understand? Yes, sir. So please write it down. Atomic radius decreases from left to right of a period. Atomic radius decreases from left to right of a period. Please write it down. প্রথম দুইটা বললাম, atomic radius increases down the group, ionic radius increases down the group. Atomic radius decreases down the period or left to right of a period লিখতে পারো, left to right of a period. Sir, ionic radius এরটা একটু আবার বলবেন? Ionic radius কোনটা? Period or group? Sir, both. পিরিয়ড আমি বলি নাই তো এখনো, পিরিয়ড ডিসকাস করি নাই, শুধু আমি ডিসকাস করছি অ্যাটমিক রেডিয়াস ইনক্রিজেস ডাউন দ্য গ্রুপ। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? Yes, Atomic sir. radius increases down the group. As you go down the group, atomic radius increases. Number one. As you go down the group, ionic radius increases. এই দুইটা আমি ডিসকাস করছি, increase. আরেকটা ডিসকাস করছি যে atomic radius decreases as we go from left to right. Why? Because shell number remains same, but proton number increases. Nuclear charge increases. ঠিক আছে? Atomic radius এর কথা বলতেছি, down the period or left to right of a period it decreases. লিখছো এটা নাজিফা? Yes, sir. ওকে, আমি কিন্তু আয়নিক রেডিয়াস এখনো ডিসকাস করিনি। আয়নিক রেডিয়াসে একটু কমপ্লিকেশনস আছে, কমপ্লিকেশনটা বলতেছি। দেখো আয়নিক রেডিয়াস সোডিয়াম টু, এটা ধরো সোডিয়াম, আমি 11 12 দিয়ে দেখাই, হ্যাঁ লিখতে টাইম লাগবে। সোডিয়াম ইজ 11, you know, sodium is 11, then 12 magnesium, 13 aluminum,
14 হচ্ছে আমাদের অ্যালুমিনিয়াম, দেন কি সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম, এরপর কি সালফার, রাইট? সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফার, সিলিকন ফসফরাস হচ্ছে 15, ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন। ওইভাবে লিখলে ভালো হইতো মনে হয়। এইভাবে লিখি, দাঁড়াও, এটা একটু টাইম লাগবে, কিন্তু এটা একটু টাইম লাগবে, টাইম দিতে হবে আমাকে একটু। এটা ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট। 3 মার্কসের জন্য এই কোয়েশ্চেনটা আসে এক্সামে। সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস। আচ্ছা এইবার আসো, এগুলা যখন তুমি আয়ন করতেছো, এই আয়নগুলোর কি অবস্থা? সোডিয়াম যখন আয়ন ফর্ম করবে, সোডিয়াম 1+, ম্যাগনেসিয়াম 2+, অ্যালুমিনিয়াম 3+, সিলিকন 4+, ফসফরাস, হ্যাঁ ফসফরাস হচ্ছে 3-, সালফার 2-, ক্লোরিন হচ্ছে 1-, আর্গন ইজ এন অ্যাটম। আর্গন নিয়ে আমরা এখানে কথা বলবো না, আর্গন কোনো আয়ন ফর্ম করে না। কি হলো এটা? শিফট কন্ট্রোল ওয়াই চলে গেল, কিভাবে পাবো এটা? আনডু আছে, স্যার কন্ট্রোল জেড হবে তো। কন্ট্রোল জেড হয় না তো, Right. বিপদে আছি আমি। কন্ট্রোল জেড এটা হয় না, কি করি? পুরোটা চলে গেল। শিফট কন্ট্রোল ওয়াই, শিফট ট্যাব, অনেকগুলো আবার শিফট ট্যাব দিয়ে হয়, কিন্তু এটা তো হইতেছেই না এটা। আচ্ছা দাঁড়াও একটু ওয়েট করো, এটা আবার কি হলো, এটা কি আসলো? কি যেন আবার আরেকটা নিয়ে আসছি এখানে, একটা মিনিট। আচ্ছা খুব বেশি কিছু মনে হয় যায় নাই, এটাও তো বড় হইতেছে না স্ক্রিনটা, সবই তো যাবে। টুলস সব চলে গেল, টুলস করি। আচ্ছা সরি, আমাকে আবার মনে হয় ইয়ে করা লাগবে, পারতেছি না এটা। আচ্ছা ওয়েট, আচ্ছা এখানে করতেছিলাম, ফাস্ট করে করি আবার। আমরা বলতেছি যে এরকম যদি হয়, সে সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন এন্ড আর্গন। আর্গন তো নাই, আর্গন মুছতে গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, আর্গন। Okay, and you know the ions how they are forming: 1+, 2+, 3+, 4+. Phosphorus is 3-, sulfur is 2-, chlorine is 1-. That's how it goes. Now you see, sodium. What is the ionic? What is the electronic configuration of sodium? 2-8, right? Magnesium 2+, 2-8. Aluminium 3+, 2-8. And silicon again 2-8. But phosphorus 3-. Sir, screen share one. Wait. আচ্ছা এটা কি বুঝতেছো? সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এন্ড সিলিকন 4+, এগুলো সব আইসো ইলেকট্রনিক।
Sir, what electronic? জি Isoelectronic কি স্যার? same electronic configuration মানে the ions which have same electronic configuration they are isoelectronic iso মানে same electronic configuration sodium ion 2,8 magnesium 2 plus এটাও 2,8 aluminum 3 plus 2,8 silicon 4 plus 2,8 do you understand? Yes, sir. Phosphorus sir. 3 minus on the other hand it is 2,8,8 sulfur 2 minus on the other hand 2,8,8 chloride 2 minus on the other hand 2,8,8 বুঝা যায়? Yes, sir. তাহলে আমরা যদি এখন দেখি দেখো 11 to 14 how many same principal quantum shell মানে same position of the outer shell but the proton number is increasing so কি হবে sodium magnesium aluminum and silicon that will be the ionic radius decrease করবে না same size of the shell outer shell but proton is increasing এটা 14 আর এটা 11 তাহলে 11 proton দিয়ে ও যদি ওর আউটার শেলকে অ্যাট্রাক্ট করে তাহলে যতটুকু স্কুইজ করতে পারবে 14 দিয়ে অনেক ভালো স্কুইজ করতে পারবে এটা সোডিয়াম এটা সে ম্যাগনেসিয়াম এইটা অ্যালুমিনিয়াম এইটা সিলিকন বোঝা যায়? Yes, sir. আচ্ছা এবার ফসফরাস সালফার আর ক্লোরাইড দেখো কি অবস্থা ফসফরাসের 15 ইলেকট্রনস এইটার 16 এটার 17 তাহলে 17 দিয়ে থার্ড কোয়ান্টাম শেলকে যতটুকু অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে ফসফরাস 15 দিয়ে থার্ড কোয়ান্টাম শেলকে আর চেয়ে কম অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে ঠিক আছে তাইলে ফসফরাসের ইয়েটা আয়নিক রেডিয়াসটা অনেক বড় হবে সালফারের আরেকটু ছোট হবে ক্লোরিনের আরো ছোট হবে বাট they all should be much larger মানে phosphorus sulfur and chloride এর ionic radius must be much larger than sodium magnesium aluminum silicon ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এটা হচ্ছে এই কোশ্চেনটার অ্যানসার 11b sketch a graph to show how the ionic radius changes across period 3 এটাই দেখাইছি আমি Sir, if we do a graph like this, sir, এটাই answer হয়ে যাবে? yes Sir, question 11 এর B এর জন্য? yes they will not ask you to sketch a graph মানে in a blank page rather they will give you graph and you will sketch in that মানে you will be asked to sketch means তোমাকে approximate একটা sketch দেয়া লাগবে we are not giving you any value right তোমরা যদি চাও এটাকে আরো উপরে দিতে পারো এই যে এটাকে আরেকটু উপরে দিতে পারো তাহলে বেটার এটা এখানে দাও phosphorus sulfur chlorine because phosphorus কি বলে sodium 1 plus এটার আউটার শেল হচ্ছে সেকেন্ড কোয়ান্টাম শেল whereas phosphorus sulfur chlorine সবগুলো আউটার শেল হচ্ছে থার্ড কোয়ান্টাম শেল তাহলে ফর পজিটিভ আয়ন সি তাহলে আমাদের এখানে সামারাইজেশনটা কি across period 3 for the positive ions ionic radius will decrease as we go from left to right but for negative ions it will also decrease from left to right but there is a significant difference between the ionic radius of positive ions and negative ions Sir, negative ion হলে স্যার কিভাবে ডিক্রিজ করবে? negative ion কিভাবে ডিক্রিজ করবে সবগুলো আউটার শেল 8 না 288 288 288 ঠিক আছে তাহলে ধরে নিলাম হচ্ছে শেলটা এরকম এটা হচ্ছে 288 এটা হচ্ছে এই ফসফরাস সালফার ক্লোরিন এই সবগুলার আউটার শেলটা হচ্ছে এই জায়গায় পজিশনটা হচ্ছে এখানে সোডিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে এই যে এইটুকু দূরে ঠিক আছে বাট দেখো ক্লোরিনের প্রোটন হচ্ছে 17টা তাহলে 17 প্রোটন দিয়ে ও যখন ওর আউটার শেলকে অ্যাট্রাক্ট করবে ও বেটার স্কুইজ করতে পারবে না ছোট করতে পারবে না পারবে Yes, sir. ও অনেক ভালো অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে ওর আউটার শেলকে দ্যাটস ওয়াই ক্লোরাইড হ্যাজ দ্য স্মলেস্ট ionic radius among these three
সালফার 16টা দিয়ে আরেকটু কম মানে কম ও হচ্ছে স্কুইজ করবে, ফসফরাস সবচেয়ে কম স্কুইজ করবে উইথ 15 ইলেকট্রনস 15 protons, that's why it is like this. Take a screenshot. লেফট থেকে রাইটে গেলে স্যার ডিক্রিজ করবে মানে রেডিয়াসটা। Ionic radius decrease করবে always from left to right for positive ions and negative ions, but there is a significant difference between the ionic radius of the positive ion and negative ion, because positive ion এর outer shell হচ্ছে second quantum shell, whereas negative ion এর ionic radius হচ্ছে in third quantum shell, so একটা shell difference আছে পুরো। বুঝা যায়? বুঝতে পারতেছো সবাই? Yes, sir. কে যেন নাই ক্লাসে, নাবিদ নাই, আরেকটা কে যেন নাই, মিহির আছে, হ্যাঁ আছে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এইটুকু গেল আমাদের। তাহলে এটা একটু স্ক্রিনশট নাও ইফ রিকোয়ার্ড, এন্ড দিস ইজ এক্সপ্লেইন হিয়ার। এখানে এক্সপ্লেইন করা আছে এটা, এই যে এই দেখো, ফ্রম গ্রুপ 15 টু গ্রুপ 18 আয়নিক রেডিয়াস ডিক্রিজেস। এই পুরো আমি যেটা এক্সপ্লেইন করলাম এটা এখানে এক্সপ্লেইন করা আছে, পুরোটাই করা আছে। আমি যেগুলো বললাম, এই যে দেখো, আয়নিক রেডিয়াস অ্যাক্রস দ্য গ্রুপ, atomic radius across the group, atomic radius across the period. So group, period, group, period, সব বলা আছে। আমি যেটা বলছি এটাই বলা আছে, বাট ওরা গ্রাফ দেয় নাই এটা। that is it. Okay, fine. Patterns in ionization energy in periodic table. Patterns, আমরা একটা প্যাটার্ন দেখবো কার ionization energy in the periodic table, patterns across a period। এই যে এটা দেখো, first ionization energy atomic number, hydrogen, then helium, ঠিক আছে? And as I said, as I asked you to do, whenever ionization energy term is mentioned, you need to think regarding three stuffs. Number one, charge of the nucleus, nuclear charge, ionic radius জিজ্ঞেস করলেই এই তিনটা টার্মকে নিয়ে আসতে হবে। nuclear charge, radius, distance, radius মানে হচ্ছে distance between the nucleus and the outer shell, so radius, and হচ্ছে shielding। এই তিনটা ফ্যাক্টরের অ্যাসপেক্ট থেকে সবসময় ডিসকাস করা হবে। সো এখানেও সেম, আমরা একই জিনিস নিয়ে আসবো। ওরা আমাদেরকে কোয়েশ্চেনে যেটা করে এটা হচ্ছে যে এক্সপ্লেইন দ্য ট্রেন্ড। এই যে এখানে একটা ট্রেন্ড শো হইতেছে, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, দেন লিথিয়াম থেকে নিয়ন, ইন জেনারেল দেয়ার ইজ এন ইনক্রিজ, বাট এখানে দুইটা ডিসক্রিপেন্সি আছে, বেরিলিয়াম থেকে বোরন আর নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেনে দেয়ার ইজ এ স্মল ডিসক্রিপেন্সি, মানে দেয়ার ইজ এ স্মল ডিক্রিজ, বেরিলিয়াম টু বোরন এন্ড নাইট্রোজেন টু অক্সিজেন, আর বাকি পুরাটাই ইনক্রিজ করতেছে, মানে ইন জেনারেল দেয়ার ইজ এ ট্রেন্ড অফ ইনক্রিজ, শুধু ওই দুইটা ডিসক্রিপেন্সি আছে। তো এরপর দেখো এই যে নিয়নের পরে সোডিয়াম আবার খুব ইজি টু রিমুভ, লিথিয়াম এই যে ফার্স্ট গ্রুপ যেগুলো, দিস আর ভেরি ইজি টু রিমুভ। সো ওয়াই দিস question they will ask, maybe for 4 or 5 marks they will ask যে explain the pattern, এটা ওরা জিজ্ঞেস করবে। first ionization energy, দেখো 1 electron in hydrogen, to remove this 1 electron from the hydrogen has again দেখো a nuclear charge, radius, shielding, তিনটা দিয়ে আমরা বলতেছি। হাইড্রোজেনের কথা চিন্তা করো, হাইড্রোজেন এন্ড হিলিয়াম কম্পেয়ার করলে বেটার, হাইড্রোজেন হিলিয়াম। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ার চার্জ হচ্ছে 1, হিলিয়ামের 2, ঠিক আছে? রেডিয়াস সেম, মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম শেল বলি তাইলেই হবে। ইলেকট্রন উইল বি রিমুভ ফ্রম 1s, হিলিয়ামের ইলেকট্রন উইল বি রিমুভ ফ্রম 1s। শিল্ডিং, কোনো ইনার্শিয়াল নাই, নো ইনার্শিয়াল প্রেজেন্ট, সো নো শিল্ডিং এর কোনো ইস্যু নাই। তাহলে মেইন ফ্যাক্টরটা কি? মেইন ফ্যাক্টরটা হচ্ছে হিলিয়ামে একটা প্রোটন বেশি, রেডিয়াস সেম, just helium একটা proton বেশি। So if helium has more proton, so the attraction between the outer shell electron to be removed and the nucleus is more in helium than in hydrogen. So helium needs more ionization energy than hydrogen. We understand this. The one is the one is 2. So that is hydrogen to helium. First point. So again,
you need to understand in terms of these three factors. Whatever you will discuss in ionization energy, you need to understand in terms of in these three factors. Okay, then see lithium, beryllium যদি দেখি কি হইতাছে দেখো আমরা যেটা ইন জেনারেল বলবো সবগুলো এক্সপ্লেইন করতে আমাদের অনেক মানে we need to make a 2000 word essay. It's not possible. দেখো আমরা ফার্স্টে বলবো যে there is a general trend in increase from hydrogen to helium because helium has more proton than hydrogen. That is the main factor. So এটা আমরা বললাম number 1. Number 2, there is a big jump between helium and lithium. Why big jump? Helium electron will be removed from 1s2, whereas lithium will be removed from 2s1. বুঝা যায়? Second quantum shell থেকে electron remove করতেছো. So even though lithium has 3 protons and helium has 2 protons, because of the distance between the nucleus and outer shell or the subshell or second quantum shell, from second quantum shell electron is being removed. So it needs much less energy than helium because of the distance. And also shielding. Helium has no shielding. যদি বলি helium has no shielding. Lithium এর এই যে দেখো 1s2 2s1 তাহলে এই যে 1s2 inner shell electron গুলা এটাকে repel করবে 2s1 কে, so it will be easier to remove this 2s1 electron. বোঝা যায়? আমার এক্সপ্লেনেশন গুলো বুঝো তোমাদের কি লেখা লাগবে এই যে দেখো লেখা আছে পয়েন্ট গুলো লেখা আছে, আমি যে পয়েন্ট গুলো বলতেছি এখানে লেখা আছে 3। এই যে ইয়েটা গ্রাফটা এটা বেসিক্যালি ওরা পুরাটা গ্রাফ একসাথে দেয় না, পার্ট অফ দ্য গ্রাফ দেয়, ঠিক আছে? ওরা ইভেন দো দে হ্যাভ রিটেন মেনি সেন্টেন্সেস, আই উইল ট্রাই টু গিভ ইউ a very short description with say half pages description, and this question will carry 4 to 6 marks depending on the quality of the question. So I'll give inshallah, but try to understand first what is going on. So do you understand why the difference, why there is a big jump between helium and lithium? Yes. Okay. Yes. Okay, next point is this period, second period, lithium to neon. There is a general trend for the increase of ionization energy. Why there is a general trend for the increase of ionization energy? Because nuclear charge is increasing as you go from lithium to neon. Do you understand? Nuclear charge is increasing, right? Yes, sir. Lithium has 3 protons, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8. So it is increasing. So nuclear charge is increasing. So there will be more attraction between the outer shell electrons and the nucleus. So that's why you need to give more energy to overcome the force of attraction. That's why there is a general trend. এই দুইটা discrepancy, beryllium to boron and nitrogen to oxygen, এই দুইটা discrepancy আমরা পরে ডিসকাস করব। আগে আমরা জেনারেল ট্রেন্ডটা এক্সপ্লেইন করে দিই। So there is there is a general trend for the increase of first ionization energy from lithium to neon. Why? Because increasing nuclear charge, almost similar radius. দেখো এগুলো সবগুলা 2 is second period. So principal quantum shell is 2. So principal quantum shell number n equal to 2. So there is a general trend. There is atomic radius of this 8 from lithium to neon is almost similar, but shielding is there. Why? Because neon will get shielding from these inner shell electrons, including these shells. See, for example, if we write neon is 10, so it's 1s2 2s2 2p6. So these outer shell electrons, they will be repelled by these 1s2 and 2s2. So these will create shielding on this. So shielding is there. Shielding is increasing as you go from left to right because the number of electrons are increasing. Is it clear? So that's why, due to these two factors, nuclear charge and shielding mainly, there is a general trend of the increasing. Clear?
এইটুকু? Yes, sir. Yes. ওকে, ডিসক্রিপেন্সি আজকে ডিসকাস করা যাবে না, বুঝছো, টাইম নেই। ডিসক্রিপেন্সিটা আমরা নেক্সট দিন ডিসকাস করব। আমাদের অলমোস্ট শেষ, এইটুকু হয়ে গেলে আমাদের হয়ে যেত, পুরাটাই শেষ হয়ে যেত। আমাদের এইটুকুই আছে, আর নাই, চ্যাপ্টার শেষ। বাট you need to give me 20 minutes before we finish, 20 minutes in the next class. But I want you to start the past question papers, মানে past question paper na, exam style questions. Start them and finish them. If anything left, then that we can discuss in the class. But you work on at least many hours. ঠিক আছে? Chapter 2 done almost. Just we need a 15 minutes discussion for the thing we have left there. So the trend in the ionization energy, pattern in ionization energy, এটা just একটু discussion বাকি আছে। So that is it. আজকে এই পর্যন্ত থাক তাহলে, যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে। Any question? No questions, sir. No questions. Okay, এটা একটু পড়ে নিও তাইলে, তোমরা পড়ে নিলে আমাকে you can ask in the next class 1 2 3 4 পড়ে তুমি তাহলে বুঝতে পারবে better. So start exam style questions solving. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Walaikum Alaikum salam. আচ্ছা, তালহা stay. Sir. মানে তালহা মানে তালহা বিন তারেক। Okay. Yes, sir. Mihir, you can leave. Stop recording. Where is that?